Hello students, welcome to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 10th standard இங்கிலீஷ்ல prose 1 to 7ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस எதுன்னு பார்க்க போறோம். இத பார்க்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆன்சரோடயே உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். இதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ்ல, சப்ளிமெண்டரி எக்ஸாம்ஸ்ல, half yearly examsல first revision, second revision and third revision examsல எல்லாம் கேட்ட क्वेश्चंस. இதுல சில இதுக்கு பக்கத்துல क्वेश्चंस பக்கத்துல நான் ஸ்டார் கொடுத்திருப்பேன். அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினா அந்த क्वेश्चंस நிறைய தடவை நிறைய क्वेश्चंसல ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க அப்படினு அர்த்தம். சோ நீங்க ஈஸியா படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் ஆன்சரும் இந்த क्वेश्चनோட சேர்த்து கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. What did the young bird do to seek the attention of his parents? அடிக்கடி நிறைய क्वेश्चंसல கேட்ட क्वेश्चन. At first, the young bird pretended to fall asleep. Later, it uttered a low cackle and kept calling sadly. இவ்வளவுதான். இந்த ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனா 2 மார்க். அதே மாதிரி தான் இந்த क्वेश्चन ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Why did the seagull fail to fly? The seagull failed to fly because he was afraid to fly. அவ்வளவுதான். He was afraid to fly என்றதான் ஆன்சர். What prompted the young seagull to fly finally? ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन. The mother seagull showed a piece of fish. Maddened by hunger, he dived at the fish. Thus, natural bird instinct and the urge for survival prompted the young seagull to fly finally. Fourth question. What made the young seagull go mad? The young seagull was very hungry and his mother did not feed him. It made the young seagull go mad. Fifth question. How was the young seagull's first attempt to fly? இதுவும் நிறைய क्वेश्चंसல ரிப்பீட்டடா கேட்டிருந்தது. The young seagull's first attempt to fly was a failure because he was afraid to fly. Did the mother bird offer any food to the young bird? No, the mother bird did not offer any food to the young bird. Why did the young bird utter joyful cry? The young bird uttered a joyful scream when he saw his mother picking up a piece of fish and later when he began to fly. ரெண்டு இடத்துல so இது ஒரு ரீசன், இது ஒரு ரீசன். Eighth question. How did the parents support and encourage the young bird's brothers and sisters? The parents supported them by perfecting their flight and teaching them how to skim and surf the waves and how to dive for fish. Ninth question. What happened to the young seagull when it landed on the green sea? When the seagull landed on the green sea, his legs sank and belly touched the water and he was floating on it. 10th question. What was the first catch of the young seagull's older brother? Herring fish. இவ்வளவுதான் ஆன்சர். Herring fish. மற்ற क्वेश्चनல அப்படியே இருக்கு. சோ இந்த சாப்டர்ல மொத்தம் நமக்கு 17 क्वेश्चंस இருக்குது. இதுல 10 क्वेश्चंस இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ரோஸ் பாருங்க. மேக்ஸिमम செகண்ட் ப்ரோஸ்ல இருந்து क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் கேக்குறதையே அவாய்ட் பண்றாங்க. பட் அதுலயும் ஒரு சில क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். மொத்தம் இந்த ப்ரோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 19 क्वेश्चंस இருக்குது. அதில் 8 questions நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். வாட் woke up the mother? ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின். ஸ்லாமிங் ஆஃப் த டோர்ஸ் பை த நரேட்டர் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் woke up their mother. Who were the narrator's neighbors? இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின். மிஸ்டர் பார்ட்வெல் அண்ட் his wife were the narrator's neighbors. Why did Herman and the author slam the doors? இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸ். Herman and the author slammed the doors because of their fear of the ghost. Who used the zither and how? The narrator's pet guinea pig used the zither to sleep on it. What did the Bardwells think when they heard the mothers shout? The Bardwells thought that there was a burglar in their house. How did the cops manage to enter the locked house? The cops entered the locked house by breaking the front door. What was the grandfather wearing? The grandfather was wearing a long flannel nightgown over woolen pants, nightcap and a leather jacket. What did the narrator think the unusual sound was? The narrator thought that the unusual sound was by his father or his brother Roy or a burglar or a ghost. This is second chapter, second prose. அடுத்த தேர்ட் ப்ரோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு 21 क्वेश्चंस இருக்குது. இதுல 13 क्वेश्चंस நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस. What does the term circumnavigation mean? ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन. It means to travel around the world in a ship. Who mentored the crew? Commander Dilip Dande mentored the
crew. What does எல்லாமே இந்த சாப்டர்ல ஒரு வேர்டு ரெண்டு வேர்டுல ஆன்சர் இருக்கும். INSV stands for Indian Naval Ship Vessel. When was INSV Tarni commissioned to the Indian Navy? On 18th February 2017. Who is Tara Tarni? Tara Tarni is the patron deity for sailors. She is worshipped for safety and success at sea. It is the Indian Navy's second sailboat. It was named after Tara Tarni Temple in Odisha. When did they witness the brilliant southern lights from the sea? When they were crossing the Tasman Sea. The entire sky lit up in green light. The who is Tara Tarni வந்து repeated question. அதே போல இந்த mention the special features of INSV Tarni இருக்கு பாத்தீங்களா, அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய question. It encouraged the use of environment friendly non-conventional renewable energy resources. It collected and updated meteorological ocean and wave data for weather forecasts. It also collected data for monitoring marine pollution on high seas. How many days did it take to complete the expedition? It took 254 days to complete the expedition. What sort of training did the crew undergo before their expedition? The crew underwent some theoretical courses. They were trained to repair things, deal with emergencies. They underwent basic sail training courses in Mumbai and sailed on INSV Made to Mauritius and also to Cape Town. Mention the celebrations which the crew enjoyed during their expedition, Diwali and birthdays. What festival did they celebrate during their voyage? They celebrated Diwali. Which factor motivated the crew to undertake this expedition? The national policy to empower women to attain their full potential motivated the crew to undertake this expedition. The prayers of the entire country also gave a moral support and motivated to fulfill this expedition. Where did the crew undergo their basic training? The crew underwent their basic training at the Indian Naval Watermanship Training Center in Mumbai. அடுத்து fourth prose, மொத்தம் 26 கொஸ்டின் இருக்குது. இதில் 10 கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Why was the attic a favorite place for the children? The attic was a favorite place for the children because they seemed to be in a world of their own. Who were Aditya's ancestors? Aditya's ancestors were Jamindars. What was the daily routine of Sanyal? அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இது. Sanyal went to Nagan uncle's tea shop. He had tea and biscuits there and paid for them. What did Aditya offer Sanyal? Aditya offered Sanyal 150 rupees. Where was Nagan uncle's shop? இதுவும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். Nagan uncle's shop was next to a grocery shop and opposite to Lord Shiva's temple. What was the condition of the attic? The wall of the attic had crumbled. The attic had been the worst hit by wind and weather. The floor was strewn with twigs, straw and pigeon droppings. How did Sanyal show that he had a sense of self-respect? Sanyal showed his sense of self-respect by paying money for his tea and biscuits in the tea shop. What did Aditya visit? Aditya visited his old school. Later he visited Nagan uncle's tea shop, his old house and Sanyal's place. Why did Aditya decide to visit his ancestral house? Aditya decided to visit his ancestral home to get the medal which he had hidden from Sanyal. What was engraved on the medal? Sriman Sasanga Sanyal Special Prize for Recitation 1948. The fourth lesson. At the fifth lesson, மொத்தம் இதில் 17 questions இருக்குது. இதில் 10 questions important. How many people in India suffer with disability? In India, around 2.7 crore people live with any kind of disability. According to the 2011 census, 2.21% of India's population are disabled. What devices help David to move from one place to another? The electric wheelchair and AAC with head switches helps David to move from one place to another. How does David operate computers with the liberator communication device? David operates computer with the liberator communication device by controlling it with his eye movements. Next, இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். How did Kim help Alisa? Kim helps Alisa to use drag and dictate. It helps to transfer her speech into words on the screen. Do you think technology has improved communication? How? Yes, technology. இது வந்து ஜென்ரலாக எழுதுறது.
நம்மளே சொந்தமா கூட நீங்க எப்படி எழுதணுமோ எழுதிக்கலாம். We can communicate face to face anywhere within seconds. What are the benefits of the internet to the common man? இதுவும் வந்து ஜெனரலான क्वेश्चन தான். ஆனா அடிக்கடி கேக்குறாங்க, ரிப்பீட்டடா கேக்குறாங்க. இதுவும் வந்து நீங்க உங்களுடைய விருப்பப்படி எழுதிக்கலாம். இன்டர்நெட் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. Which software helps Alisa to overcome her difficulty in typing? Dragon Dictate helps Alisa to overcome her difficulty in typing. Which devices are controlled using Act 4 controller? TV, Blu-ray and music players are controlled using Act 4 controller. Which instrument does David control with his eye movement? David controls the Liberator communication device with his eye movements. Why is technology important according to David? According to David, technology enables him to communicate and be independent. அடுத்து சிக்ஸ்த் ப்ரோஸ் மொத்தம் 17 கொஸ்டின் இருக்குது. இதில் 8 கொஸ்டின் முக்கியமானது. What did M. Hamel say about the French language? Mr. Hamel said that French was the most beautiful, clearest and the most logical language. What was France sorry for? France was sorry for not learning his lessons. How many years had Hamel been in the village? Mr. Hamel been in the village for 40 years. What kind of news was usually put up on the notice board? All the bad news such as lost battles, drafts and orders were usually put up on the bulletin board. When and how did M. Hamel bid farewell to the class? When the church clock struck 12, he wrote Vive la France on the blackboard and M. Hamel bid farewell to the class. Why did Mr. Hamel blame himself? M. Hamel blamed himself because he asked France to water his flowers. He gave France a holiday when he wanted to go fishing, so France could not study French properly. Why did France need to go to school that day? France needed to go to school that day because M. Hamel told that he was going to ask questions on participles which he did not know. What were the various things that tempted France to spend his day outdoors? Things that tempted France were warm and bright outdoors, chirping of birds and drilling of Prussian soldiers. Next last lesson, 7th lesson. மொத்தத்தில் 20 கொஸ்டின் இருக்குது. இதில் 7 கொஸ்டின் முக்கியமானது. Who arrested Smith? What were the charges against him? Inspector Martin arrested Smith for murdering his nephew Victor and his attempt to kill Holmes. How was Holmes able to look sick? இது ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். The 3 days of fasting and the makeup made Holmes look like a sick man. Who is Mr. Culverton Smith? Mr. Culverton Smith is a planter. He lives in Sumatra. He killed his nephew Victor for property. What were the instructions given by Holmes to Watson? இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். Holmes instructed Watson to persuade Smith to meet him by saying about his illness. He also asked Watson to return before Smith and hide in the next room. Why didn't Holmes let Watson examine him? இதுவும் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். If Watson examined Holmes, he would find that Holmes was not ill. So Holmes did not let Watson examine him. Why didn't the landlady call the doctor? Holmes did not allow the landlady to call the doctor. Who was Mrs. Hudson? Why was she worried? Mrs. Hudson was the landlady of Sherlock Holmes. She was worried about the illness of Holmes. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 137 கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு 66 கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் இந்த 66 கொஸ்டின்ஸ் தான் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே கேட்டிருக்காங்க. இதை தாண்டி எந்த கொஸ்டின்ஸுமே என்ன பண்ணது இல்லைன்னா கேட்டதில்லை. அதில் இந்த ஸ்டார் போட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸில் நமக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த கொஸ்டினையும் ஒமிட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.